Welcome to this program where I'll be sharing with Evangelist Marufu. And my name is Munyamakura. And as a young person, I have questions that I would like to be answered considering the Word of God, that concern the Word of God. And I just want to welcome you, sir. Welcome. Yes. Good afternoon, good evening, listeners and viewers. Yes. So today, without taking much of your time, we will be reading from the book of Ecclesiastes, chapter 12. Basically, inyayeru kuti tinzwisise kuti munhu ari kufa tikufa nemakore chaiwo akanyorwa mubhaibheri here kana kuti tikufa nguva isati yasvika. So tichangoverenga verse 1 yaEcclesiastes chapter 12. Hatina nguva yekutamba nayo nekuti vhangeri ndo ratinoda kuti mimi munzwe. Right. Remember now thy creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Powerful chapter. Powerful chapter. Remember now your creator in the days of your youth, before difficult days come and the year drew near, when you say, I have no pleasure in them. So the Bible is clear. It is starting with the young. It is dangerous now when you have time, which is big. Because when you are young, that's when you are powerful. That's when you have all strength. So God is saying, I need your strength. I need your power, which is big. If the power that is in the young is rightly moved, rightly directed, in the arms of God, we can achieve greatness. Kana simba riri mune vechidiki rikanasiswa zvakanaka maoko aMwari, rikashandiswa zvakanaka, Mwari anoitirwa basa rakakura kupfuura raari kuitirwa iko zvino. So Bible riri kuti encourages young people. As our topic is saying, are we dying munguva chaiyo? Ukadzokera pachapter 11, let's go back chapter 11. Taura verse 9. Young men, you would rejoice, O young men, in your youth, and let your heart cheer in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and in the sight of your eyes. But know that all this God will bring you into judgment. So the young person, anogona kufamba nenzira yaanoda, because he is a young person. Anogona kutera mwoyo wake kwaunomuendesa, unogona kumuendesa kuma pleasures of this world. Without God, that person in the Bible that he must remember that he is going to be judged by God. So it's better as a young person to have God in your life as a young person, so that at the end of the day, when judgment comes, God will always remember that I have walked with this young man, Mazwaki, Eujayawaki. So I think in chapter EOE, it will be better. Now I think patinogo kuzoenda ndepekuti munhu anofana kufanya makore mangani. Tisatosvika ipapo tikati dzikeyo papa pane vhesi iripo pandinoda kuti nditsanangurwe ndinzwisise kuti zvokutaurwa ndepavhesi 3 apa panoti, in the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease because they are few, and those that look out of the windows are darkened. Wonderful. So ukaona munhu ari kunyora bhuku iri anonzi Solomon. Solomon, he was one of the wisest men ever lived. Angari munhu akachenjera. And the purpose yebhuku raMuparidzi ndere kutsanangura experience yaakaita. That's why uchiona rinotanga richiti all is vanity. Zvese hazvina maturo. Saka kubva kuchapter 1 ari kutsanangura kuti hatina zvatisina kuita kana tirisu vana Solomon. Takavaka dzimba, takaita mafaro, chimwe nechimwe tikaedza kuti chine nguva yacho, takaita zvese. Saka paanosvika pachapter 12, Solomon ndo paari kuintroduce nyaya yake. Akuda kunopedza, this is the final chapter mubhuku iri. Saka ari kuti, varume, ndakuudzai zvese. Here is the advice. Advice yekutanga ndeyekuti rangarira musiki pamazuva ujaya wako. Isu youth wedu vana Solomon
wakapera tichirutambisa. Uyuthi hwedu wana Solomon hauna kubuda zvakanaka because tatisina Mwari. Dai zvatakaita zvese izvi takazviita tina Mwari, dai tiine uyuthi huri better kureferensa. So ndobva achitanga kutaura kuti kune zvinhu zvinopfuura zvisingarambe zviripo. Saka ari kupa maexamples kuti unofanira kurangarira kuti pausiri kuda Mwari uri young person, pane zvinhu zviri kutopfuura zvekuti time yauchazofunga kuda Mwari mikana iyoyo inenge isisipo. Saka ndobva apa maexamples ari kuti unofanira kurangarira Mwari paravhesi 2 ati while the sun and the light, the moon and the stars are not darkened. Saka ukanzwa ataura achiti the sun, bhaibheri parinoburitsa pachena kuti Jesu he is the greater light, he is the sun, ndiye chiedza. Chiedza chinoreflecta to the moon, chinopa moon light, light rinopiwa futi mastars, but the biggest light it is the sun. Saka ari kuti zvichadzima zvinezvi uchiri kuzviona zviri pamberi pako, zvichiita shine pamberi pako, but usafunga kuti ucharamba uinazvo, pane pazvichadzima. Saka tine vhesi kuna Amos inoti nichatuma nzara panyika, isiri nzara yezvokudya kana nzara yezvokunwa, but nzara yekunzwa shoko raMwari. Saka hatirambe tiine maprivileges. Pazasi ndobva apa another example. Saka ari kupa examples. Ndobva ati pavhesi 3 yamabvunza, and the day when the keepers of the house tremble and the strong men bow down, when the grinders cease because they are few. Saka ari kupa examples kuti unoziva iwe kuti kune vachengeti vemusha vanochengeta musha. You know, Solomon ari kutaura ine perspective yekuti he is guarded by people. Kune vanhu vari kuchengeta iye akarara. Ari kuti haufaniri kutambisa mukana because vanokuchengeta vachafuma wasipo. There's a time when people who are around you vada kuita zvinhu zvakanaka, vari kukupa mukana nemaprivileges, they shall go. Pauchazopengenuka pahope uchaona even vachengeti vemusha, because someone who keeps the house, that person is important to you because it's security. Saka vari kuti makeepers of the house ari kutora mufananidzo wezvaari kuona achiti vanhu vanotichengeta havarambe varipo mangwana. Tomorrow we shall not have them. So ari kupa maexamples ezvinhu. Ndosakaona kuti when the grinders cease because they are few. Pavachengeta apa asi kurevawo futi kuti zvakafanana nemaoko edu. Yes. Kuti ukuvhika uchivhika imba ndeino unenge une zvakutoshora chingwe chikuda kutoshora kutochiti ayo. Yes. Kana maoko uchibvunda manje asisakwanise kuita anything kudefend. Exactly. Saka pane zvinhu zviri pamberi pako zvawaigona kusevenzesa. Saka ari take advantage of the keepers of the house, take advantage of the grinders vasati vava vashoma, because when they discover kuti vaa few they will cease to grind. Unenge wauda porridge hauchagoni kuruma nyama iya. Exactly. Nekutsenga hauchagoni kudi. Exactly. Saka kana uri muyouth ari kukura asina Mwari, you can despise your hama dzako. Unogona kudzita despise, unogona kusadziona, unogona kusadzishanyira, unogona kudzishora. When you are a young person unogona kuramba kuenda munzvimbo dzaifanira kuzokupa upenyu mangwana. Saka ari kuti utilize the chance that you have. Nyaya yaSolomon ndeyekuti isusu varume uyuthi hwedu hwakatopera, takatotambisa. Ndozvandava kutokuudza imimi as young people, musapererwa nenguva mikana mishirirani. Ava vanogrinda muchavaona vasipo mumuzi, ava vakachengeta mimba muchavaona mumuzi vasipo. Vabereka ava vari kumboona ava nhasi vachitaura newe, vachikupa maadvice vachiti mwanangu mangwana uchafuma usina. Iri zuva raunoona nemwedzi waunoona uchishaina mumwe musi richafuma riri rima. So ari kuti Mwari vari kukupa chiedza. Saka kune mavhesi anoti tsvakai Jehovha achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. So I think this is a powerful thought iri kuunzwa naSolomon paakupedza chapter yake yeupenyu. Panandira kuti ndiri kupaona kuti Solomon haatauri izvo, anotaura kuti vanhu vanofa nenzira dzakasiyana. Rega tiverenge imwe vhesi inoburitsa vhesi number chapter 5 vhesi number 17. Inoburitsa dzimwe pfungwa dzinotaura pamusoro pekufa kunoita vanhu, kuti vanhu pavanofa
in chapter 7 verse 17, do not be overly wicked or be foolish. Why should you die before your time? Already. Yati usawa munhu akasoipa, usava benzi. Uchafiriko nguva yako isati yakwana. Kuroti havasi vanhu vese vari kufa nguva yavo yakwana. Mwari kune vamwe vanhu vaida kutopa mukana wekurarama long, upenyu hwakareba, but vasina kuwana nguva yakareba vachirarama panyika ino nekuda kweubenzi nekuva foolish. Saka vhesi iri kuti chimwe chinouraya chinopedza makore iri kurarama panyika kana upenzi. To be a sinful man, it's actually putting you on a disadvantaged ground, because makore ako ekurarama anodzikira bedzi, anodzikira ucharwara nemukondombera, because wanga uri munhu anoita zvekukecha pambi, ucharwara nana sick gonorrhea, because wanga uri munhu anoita zvekukecha pambi. Saka izvi zvinodzikisa makore ako ekurarama. Saka kune mavhesi anotukudza baba namai vako kuti mazuva ako ane mazhinji. It means that if you are a young person and you don't respect your parents, Bible riri kuti wabenzi, you are now overly wicked, then you shall die before your time. So the other question will be, ko saka munhu anofana kurarama makore akawanda sei? Tine here makore atinotarisirwa naMwari kuti tirarama as human beings. Let's take for instance Psalms 90 inotsanangura makore edu atofana kurarama. Panapa Moses ndiye ari kunyora Psalms chapter 90. Ndoda kuti muone kuti there is a powerful thought iri kupuritswa naMoses. Verse number 9 and 10 inoti iyo, for our days have passed away in your wrath, we have finished our years like a sigh. The days of our lives are 70 years, and if by reason of strength they are 8 years, yet they are boast, it is only labor and sorrow. So according to Psalms 19, kuti mazuva edu ekurarama it's 70 years. Kana tikawana power tinosvika mu 8 years. But hati kunyangwe akawedzerwa kwakutambudzika nenhamo bedzi. Kureva kuti munhu paanozvarwa panyika, according to Psalms chapter 90, iri kuti muaccount make munodhipostwa 70 years. Munhu wese anodhipostwa 70 years dzekurarama panyika. Right? Saka ukanzi 70 unogona kufunga kuti wapera makore akawanda. Ngatise kumamanzi, ukati 70 by 12, that's 840. So munhu wese anenge aine 840 months. Hadzina kuwanda. Sure, it's just 840 months. Saka tinogona kuita maths pana. Kureva kuti every day panobuda zuva, muaccount mako muri kubviswa a day. Paunopedza mwedzi, muaccount mako muri kubviswa mwedzi. You know, it's so sad because vanhu vari panyika pana bauzinzwise. Birthday ratinoita birthday party ria, taifanira kuti tiri kuchema. Because mazuva edu apera. Chiri kupera mazuva edu muaccount yedu. Saka Bible rakuti manje pa 840 dzawakapiwa. Kana ukaenda unokecha, tinobvisa. Tinobva tabvisa muaccount. Ukaenda ukandiira zva, because Bible roti the wages of sin is death. Saka the more you sin, the more yaunotapudza mazuva ekurarama. Paunotuka mubereki, paunorega kumurespect, then tinobvisa a day in your account. Saka pa 840, saka ngatite maths timboona kuti iwo waita mangani. Tuone saka muaccount mako mune mangani. Ngatore for instance munhu ararama 40 years. Right. Tipe example. Saka iti 40. Pa calculate. Inoona kuti 40 times 12. 12 months. For 8. Saka munhu ane 40 years iko zvinezvi atorarama 408 months dzake. Hatisati taura dzakabviswa. Ngatiti saka chiti 840, iti 4 year. 480 minus 840 ziri total. Toona kuti asara nemanzi mangani kuti afe. 360. Saka munhu ane 40 years asara ne 360 months kuti afe. Ko kana akaita upombwe, Mwari havana kuzotiudza kuti vanobvisa mangani. Saka tiri kuti pamwari anokukamura akakukamurira 10 months wanyura. Apa kune vamwe vanoita upombwe kana 3 pazuva. You see, you understand? Saka Bible riri kuti chinogona kuita kuti ufe nguva yako isati yakwana chimwe chacho. Kwete kuti vanhu vese vakafa vasati vasvika 80 years, 70 years, 80 years.
vanga vasati inyaya kuti vatadzi but mwana kuti chimwe chiri kucontributa kuti tive nevanhu vari kukasira kufa especially generation ine yatinayo haichagoni kustraddla even kusvika ku35 years chimwe chacho the highest contribution for that it is because people are wicked and foolish saka foolishness and wickedness will always mumwe munhu achakasimba iko zvine zvaari kufunga kuti chine mukana hazvidi haudi 10 years kuti uve weekend die saka these dummies that we have a dummy generation inoita same sex tine dummy generation inotenda infeminism tine dummy generation inoramba the existence of God inoda kunakirwa inofarira kurasika inopa even chivi chinopiwa mazita anonakidza kunyepa kunonzi white lie mwari vanongotaura kuti that's a lie inotarisa yobva yati Bible inoti sexual immorality ivanobva vati inonzi gay kuda kusimplify kuda kuita kuti zvitonge zvakanaka so tiri kuti isusu patinodaro when we become that evil then makore edu ekurarama anodzikira bedzi ende mutsa wedu wekuponeswa unofarwa bedzi saka mwari havasi kuzoramba wakanyarara in terms of this world cannot sustain wickedness saka uchiona at the end of the day God is not going to repair this world mwari havasi kuzosonadza nyika ine nekuti ukaverenga Isaya inoti tarisai kudenga nemeso enyu cherechedzai nyika napasi nekuti denga rose richanyangadika seutsi vageremo vachafa seunyunyu nyika ichasakara senguo it is going to wax out like a garment kureva kuti nyika ichaita chikorobho then God is not going chikorobho kana chatoo chikorobho hachisonwe chinotorasa ndosaka uchiona bhaibheri bhuku razvakazara unoti ndakazoona denga idzva nenyika itsva kureva kuti ine yekutanga ichapfuura what we are waiting for kuti yekutanga ipfuure because it's a wicked generation so young people should know kuti they have a controversy with God young people should know kuti mwari ane nyaya navo when the power in the young is rightly invested in God tichaita investment yakakura muzvinhu zvamwari vanhu vari kumhanya vachiita mabasa eupenyu hunoyo vachiramba mwari vamwe vari kuimba music vachikudza diabolos mavoisi akatorwa akaiswa muchechi dai mwari ane vazhinji vakahwinwa nekuda kwemusic yakaipa iri kuimbwa munyika but unfortunately when people are wicked when people they don't have experience with God they praise the devil sabhaibheri kuti zvinobatsira kuti munhu apiwe nyika yose and lost his soul so this is a powerful chapter I think yatiri kupiwa I think I wanted to read lastly as we finish mubhuku razvirevo bhuku raproverbs rinotiudza rimwe jaya rakashayiwa njere let's read Proverbs chapter 7 verse 7 uchidurukana inokutaurira jaya rinonzi rakashayiwa njere inoti and I saw among the simple I perceived among the youth a young man devoided of understanding ndakatarisa pakati pevechidiki ndikaona rimwe jaya risina devoided from understanding haana uchenjeri saka iri kuti kune variko vechidiki they are devoided from understanding they can't comprehend even tiri kutaura so when you go pa Facebook pa Twitter pa YouTube you can actually notice these young people they are devoided from understanding inobva yati passing along the street saka uyu mufana uyu ari kunzi he was devoided from understanding but akamuona achiita passing along the street niye hekona and he took anobva ati passing along the street niye hekona and he took the path to her house in the twilight in the evening in the black in the darkness saka hanzi pakona perodi yaanogara paine musikana akanga aripo waakabva adhumana naye zviri kuita kuti bhaibheri riti he was devoided from understanding akaita hook up with a hooker akasangana nechifeve vafana vazhinji ko zvino zvatambura mubreni dzavo because even wavari kudanana navo zvifeve saka relationships marelationships atinawo iko zvino maheartbreaks how can a 17-year-old girl say ndine 3 heartbreaks wadziwana nguvai saka bhaibheri rinobva ratiro and there a woman met him with a attire of a harlot and a crafty heart she was loud and rebellious her feet would not stay at home variko zvifeva havagare pasi
vasikana veguta Right. vana Maria veHarare Vanenge varipo. Vakazara. Masikati manheru. vanofamba hadzi havadi kugara mumba vari kuvasikana vasikadi kugara pamba. And at times she was outside, at times in an open square uyo kumabridge, looking at every corner as she caught him and kissed him. Dhuma namambara vakisana iko zvino zvishiri yakapfuta rekeneka wakarora ndo aifanira kutsvodana wasina wacho ndo vari busy kuita upo. Inobva yati with an prudent face she said to him, I have peace offerings with me. Today I have paid my vows, so I have come out to meet you, diligently to seek your face, and I have found you. I have spread my bed with the tapestry, colored covering from Egyptian line. I have perfumed my bed with myrrh, aloes, cinnamon. Come, let us take our fill of love until morning. Let us delight ourselves with love. zvese hapana chatisina uyatipedzera usiku hwose. Inobva yati later for verse 19, for my husband is not at home. He has gone on a long journey. Kureva kuti anga atori nemurume. Recently ndaona pachimetro mukadzi akakura abatwa achiita upombwe nemwana ne13 years. Zvaipa newspaper. What a wicked world. And you expect kuti vanhu vavarana makore akawanda. Saka Bhaibheri rinobva rati hanzi baba vako kumba vakafamba rwendo, varume vari busy kushandira mhuri, vakadzi vacho vari kumba vari busy kuita upombwe. Nyaya idzo dzazara mafacebook vanhu vachibatwa vachirovana vachiita sei, hanzi wabatwawo nemukadzi wangu. And the verse 20 that he has taken a bag of money with him, and I'll come home and you come home on the appointed day. Chikuita ndidaro ndiite zvokukechesa izvi inyaya kuti baba vakatizawo nechikwama chemari, saka kumba chiuya kuno iwe bhururu tirare kumba uko upombo uri kuitwa. Saka verse inobva yati with her enticing speech she caused him to yield, with her flattering lips she seduced him. Immediately he went after her as an ox goes to the slaughterhouse. Akaenda manje nekuti uyo akanga ane mashoko anotapira, akaenda achiita senzombe inoenda kunobayiwa. Azviwewe bhururu. Chiri kuitika ndechoti vakawanda vedu tikuona zvichiitika sekudaro. Zvinogona kunge kuri kunzi wadedzwa kumafaro, zvinogona kunge kuri kunzi ukungonawo vamwe vako vachiita unge wakungotedzerawo zviri kuitika, ungoita kunge nzombe yangoredzwa. So you see, I think this was a powerful lesson to the young people, and we need to fix our minds. We need to have understanding. We need to understand what is really important as a young person to go, to know, to seek for Jesus. Those who are now parents, I would tell you, so such number 2. Shaka Jove, nguva ichiripo, mazuva akaipa asati auya, usati wapa deathbed. Kana ukamutsvaga iko zvinezvi ukaenda pa deathbed unodedza hama neshamwari woti ladies and gentlemen, it pays to be ready. Come on. I can die in peace. The Lord owes me nothing. Mwari vakanditira zvose zvandaita ndiri mupenyu. Let's meet on resurrection morning. Kana waita sarudzo nhasi. So I think this is important. We need to seek for him. The other part that was really heartfelt was when you said that our age is subtracted by the wickedness and the foolishness that we do. There's nothing that we want here on earth but to live a long life and to enjoy the long life. But then when we are living wickedly, if we're living foolishly, it is subtracting from the 70 and the 80 that have been written in the Bible. And for me, it really caught my heart because there's a time where I was living foolishly and wickedly. And now I was calculating to say, I think I've lost so many months, maybe 100 months when I was living a wicked life. Then I think also there's also
when God promises, you know, kuti kana tikanga tatendeuka, that's why I wrote this encouragement. You know, God can restore back those years that were lost. You know, makore akadyiwa kwakatakwata nemhashu nemupedza chose. You know, Mwari kana tikanga tadzoka kwaari, he's willing to restore back all those lost years. Saka tine muimba kuti I've wandered far away from him. Lord, I'm coming back home. Kana ukadaro, Mwari is willing to receive you and accept you. Saka uchiona prodigal son uya, hanzi akati, Bible rinotaura kuti ari kudya nemamateko enguruve. Bible inoti, and when he came back to his senses, I love that part. Hanzi kana adzoka mupfungwa, which means I'll go back to my father. Ndakudzokera kumba. Ine vhesi inoti akaona mudhara akamira ndopara kutanga kutaura kuti mastatements handichafana kunzi mwana wenyu kana mudhara get out, gezai munhu, bvisai tsvina, train him, mugezei. Muzvandoda Jesu, he start to cleanse you. That was a perfect picture of Christ in the church. Achikuchenesa. I love that part. Hanzi muchipfekedzei ringi, akaiswa ringi, zvikanzi mwene umambo. Vanga vatori kupadho vakada kutanga kuzopopora kana mudhara siyanai naye bhozi uyo anga akarashika iko zvinotamuwana. Saka ndiri kuti inini kubva musi watakaenda, the father is still sitting and waiting kuti anouya rini. Saka anoziva kuti nango ukaenda una kwawaenda unodzoka bedzi. Saka our refuge is in the Lord. Saka vhesi ichiti vanovimba naJehovha vakafanana negomo reZioni risingazungunuswi. Saka dai Mwari akatidetsera, you know, as we are ending this show and meet again, kuti tipiwe power. Mwari ati God is not obvious. Mwari asi pachena, tinotomutsvaga kusvika tamuwana. Iye anotiimbisa kuti muchanditsvaga mukandiwana kana muchinditsvaga nemwoyo wenyu wose. Let's sit down, let's kneel down, let's pray. Haasi kure nemumwe nemumwe wedu. Kana tikamutsvaga tichirevesa tichamuwana padhuze newe. The government cannot give you Jesus. Your business cannot give you Jesus. But the Bible and your knees will draw you nearer to him. So dai Mwari akaitira zvakanaka, akatisheketa. Totenda mazvinzwira tiri vanhu vechidiki ndonguva yatinaye. Hazvina kunzi zvoni zvabva zvatopera, asi iwe ndiwe une mukana wokudana kuna Jesu auya mumwoyo mako, utendeuke, mazuva ako ekurarama ave akasununguka nemifaro nerudo nerunyararo. Saka I believe you've been blessed. I've been blessed, and we'll be continuing and dealing with the young people. Tiwonesana kuti ngatiuye kuna Jesu, ndokune ruponeso rwedu. Mwari akuite zvakanaka.